C'est notre chef, c'est notre conseil, on a le droit de dire ce qu'on pense. Puis le huis clos, ça a d'excuses. Puis tu es complice de ça quand tu devrais nous laisser rentrer. Il y a un aîné. Dans notre coutume, là, quand un aîné veut rentrer pour s'adresser au conseil, il a le droit. Protesters surrounded a special closed-door meeting of the Kitcisakik Anicinape Council at a hotel in Val-d'Or, Quebec, more than 500 kilometers northwest of Montreal. Kitcisakik Chief Regis Penisway and 4 council members are meeting to discuss the community's political crisis. While outside, Kitcisakik residents who allege the chief and councillor mismanaging the community are joined by non-Indigenous employees of the Kitcisakik Primary School, as well as those at the Kitcisakik Daycare Center. Je vais aller dans la salle à 3 heures, puis c'est ça mon plus gros combat pour les enfants. Pour les enfants, puis pour votre salaire aussi. Salary increases for education workers in the community are overdue. A 5-year agreement between the First Nations Education Council and Indigenous Service Canada has already provided funding intended to raise salaries. Luc Letourneau, Director of Education at Kitcisakik, says he came out to advocate for children's education. Le groupe qui fait le barrage a été mis au courant que le Conseil, et puis là, quand je dis ça, je ne fais pas de politique, là, évidemment, là, c'est pas mon rôle, mais refusait de signer la résolution qui permettait d'accorder à nos employés l'augmentation salariale à laquelle ils avaient droit. De toute façon, l'argent est rentré. C'est même pas une question financière, l'argent est là. In an interview, Chief Regis Penisway promised salary increases will be forthcoming. Oui, les fonds ils sont là, jusqu'à comme on dit, nous, comme conseil, on ne peut pas signer de résolution si on ne voit pas les chiffres. Ça a été présenté. Ça, le 26 mars dernier, nous, le conseil, on était en attente de nos gestionnaires. Comment? Puis il y avait une résolution qui était préparée en fonction. However, on March 26, the manager and 5 former chiefs were attending a press conference on Parliament Hill, calling for federal intervention over what they allege is misconduct by leadership. L'éducation, on demandait d'avoir les chiffres. Tu sais, on ne les recevait pas. Tu sais, jusqu'à temps qu'on prenne les mesures, aujourd'hui, qui est des mesures drastiques, mais c'est pour le bon fonctionnement du Conseil qu'on a pris ça. After several hours behind closed doors, the Chief and Council announced their decision to suspend 14 band council employees with pay for an indefinite period for violating the Kitcisakik Anicinape Council Employee Code of Ethics. 8 acting employees will be replacing their suspended colleagues. In a letter to employees, Band Council explained the reason for their suspension. Further to your participation in a press conference on CPAC broadcast on March 26, 2024, a visit to Indigenous Service Canada's ISC office in Quebec City on April 9, 2024, a visit to the office of Minister responsible for relations with the First Nations and the Inuit in Quebec City on April 9, 2024, and a roadblock on Highway 117 at Junction 38 on April 15th and 16th, 2024. 2 days prior to this controversial council meeting, protesters set up a roadblock at the entrance of the community, turning away outside workers while allowing community residents to come and go. The protesters have been calling for council to meet several demands before they lift the roadblocks. APTN National is the spokesperson for the group that blocked the road. Et nous, on est là pour défendre l'avenir de nos jeunes parce qu'on se préoccupe beaucoup et sur la façon que le Conseil présentement traite les dossiers de l'éducation. Là, ça nous préoccupe au plus haut niveau. She explains that the group is denouncing the political interference of elected officials. De relever les fonctions d'une directrice générale. Tu sais, ça ne se fait pas, ça. Partout ailleurs, on ne voit pas ça. Un chef qui s'occupe de l'administration et de la gestion des ressources humaines. Puis ça ne se fait pas. Puis c'est une première à Kitcisakik qu'on voit ça. Et ce n'est pas correct. C'est pas correct de faire ça. Puis de ne pas faire confiance aussi
aux gens de sa communauté. She explains that the group is denouncing the political interference of elected officials. She says she does not trust the independent inquiry mandated by the Band Council. Doris Papati, Executive Director of the Kitcisakik Anicinape Council, is concerned about the peace and safety of community residents. Il n'y a pas de structure au conseil pour faire ça ici, les agissements, là, les irrégularités aussi d'un conseil de bande, ça. Fait que c'est tout ça. Quand on est de bonne foi, ben, on est capable d'adresser ce qui ne fonctionne pas, mais quand les gens le prennent aussi personnel, c'est les enjeux de gouvernance ici, là. Indigenous Service Canada says it does not wish to interfere in the community's internal discussions. The Government of Canada is prepared to pay for mediation to facilitate these discussions, and we have made this offer to the community. We strongly encourage all the parties involved to accept this offer. A solution needs to be found quickly because children currently are unable to attend school. There seems to be no communication between the protesters and the elected members. L'inégalité est là. C'est ça nous autres, c'est ça qu'on demande, qu'on soit traité d'égal à égal. Il y en a un monsieur qui est assis là, juste une journée, il est suspendu. Tandis qu'il y en a d'autres qui écrivent des niaiseries dans Facebook, là. Ils ne sont pas suspendus. Nos gestionnaires, il y a eu une suspension avec SOLT. C'est comme un peu, je vous suspends, mais vous ne dites plus un mot. Comme qu'on fait aux femmes comme ça. The chief says he is open to discussions on concrete topics, but chief and council did not meet any of the protesters' demands. And protesters say they have no intention of giving up. For the moment, they've lifted the roadblock, but left their materials at the side of the road, ready to be used again. Next time, the protesters say they will shut down access to the community for everyone. A report by Shushan Bacon, read by Jeff Dorn, APTN National News, Kitcisakik, Quebec.